24 hours. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat's studio. Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. First, the headlines. Federal government unveils plan to produce 4 million tons of ammonia. Oyo government approves homegrown scheme of service for community nursing midwifery cadres. Indonesian police uncovers trafficking ring sending babies to Singapore. Zambia head coach congratulates Super Falcons, admits Nigeria were better than them. Now the details. The federal government has unveiled plans to produce over 4 million tons of green ammonia annually by 2060 as part of efforts to transition from fossil fuels to cleaner energy and boost local fertilizer production. The target was disclosed today by Vice President Kashim Shettima at the Nigeria for Hydrogen Stakeholders Workshop held at the Presidential Villa in Abuja, where top government officials, development partners and academia convened to renew the country's green hydrogen prospect. Senator Shettima, represented by Special Advisor on Economic Affairs, Mr. Tokpe Fashwa, called for investment in the production of green hydrogen as part of effort to diversify Nigeria's energy mix and tap into the fast-growing global economy, stressing that it would create new economic opportunities for the country. The Vice President also pointed out that the nation's abundant sunlight and wind resources can be harnessed to generate the clean electricity required for green hydrogen production, and further added that the Nigeria 428 project was a strategic and decisive response to global climate imperatives, noting that the initiative represents Nigeria's commitment to building a resilient green economy. According to the World Health Organization (WHO), Nigeria carries the highest burden of cervical cancer in Africa and ranks 7th globally with an estimated 12,000 new cases and over 8,000 cervical cancer-related deaths annually. Speaking on the sidelines of the African Health Business (AHB) Symposium in Abuja, the managing director of an American pharmaceutical company for sub-Sahara Africa, Mr. Zweli Bashman, commended Nigeria's rapid rollout of the human vaccine since its national launch in 2023. Mr. Zweli also added that over 14 million girls have been vaccinated since 2023, noting that it is nothing short of phenomenal as Nigeria is now the largest contributor to the HPV vaccine uptake in Africa. The Health Organization, however, emphasized that the fight against cervical cancer is far from over, and further urged the inclusion of mid-adult women and boys in the vaccination strategy in order to sustain and expand progress. And now in Oyo State, the Oyo State government has approved a homegrown scheme of service for community nursing superintendent and midwifery cadres, covering grade levels 6 to 14 within the state's civil and public service. The Commissioner for Establishment and Training, Professor Saliu Adelabu, who affirmed that the approval is a testament to the government's commitment to strengthening grassroots healthcare delivery and professionalizing the roles of frontline health workers,
added that the approved cadres will be reflected in the 2025 establishment estimate of relevant ministries, departments and agencies across the state civil and public service. According to Professor Adelabu, the newly approved homegrown scheme of service outlines a structured career with path which clearly define duties, qualifications and promotional prospects for officers and the community nursing and midwifery cadres. The Commissioner also said it is designed to promote efficiency, job satisfaction and long-term retention of trained healthcare professionals in the state, and further stated that the implementation is a commence immediately, with administrative coordination to be handled by relevant government agencies and departments. Daily sponge bathing is a common practice for many individuals, while some experts advise against using a sponge for everyday bathing. For many, bathing with a sponge every day is a regular habit. In this report, Akojopo FM's news correspondent Omoumi Abraham assessed the consequences of daily sponge bathing on skin. According to skin health specialists, using a bath sponge more than 2 to 3 times a week may lead to significant skin damage and increased infection risk. Dermatologists warn that sponge, especially loofahs and synthetic mesh types, can harbor harmful microorganisms like bacteria and fungi. Improper care can lead to skin issues such as rashes, irritation, and potentially severe bacterial infections. This claim has sparked varied reactions, with some people defending their regular sponge bathing habits and others corroborating the expert findings based on personal experience. In an interview, Mrs. Amidu shared her personal experience and that of her relatives regarding the adverse effects of sponge bathing. I still remember the experience of my mom when she used to use a sponge. After using the sponge, in fact, you will have to use a comb. You have to use comb after bathing with sponge. You use comb to scratch the body. Speaking with Akojopo FM News, concerned Nigerians opened up about why they avoid using sponge for bathing. From the onset, whenever I bath with sponge, especially the normal one, it itches my body to the extent that I will have to use rub and palm oil to rub my body. Recently, I have not been able to use sponge because I was busy, but I noticed that since I stopped and was just using soap and water, nothing of such has happened until I resumed and the itching got worse. I have since stopped using sponge because of that. Maybe I will be using it once in a week or once in 2 weeks for exfoliation. Before, I used to use sponge, but my body gets very itchy after baths. So I was advised by my sister to stop using sponge for a while now. I am just using soap and water without a sponge for now. Sharing a differing view, Mr. Iyola believes that the need for using a sponge depends on one's occupation, citing his own job as an example. If your body is itchy after using sponge to bathe, you should seek medical attention. For mechanics stained with oil, ordinary water cannot wash their body clean without using a sponge. We must use sponge. Besides, using sponge is not a new thing. Our ancestors used it and we will continue to use it. Using sponge also depends on whatever job you are doing. Bricklayer or carpenter on site that had worked and sweat throughout the day can't use just water to bathe. They must use sponge. Maybe people who work under AC can't avoid using sponge, but people who gather dirt while working, they must use sponge. Mr. Tope Opeyemi shares his experience with Akojopo FM, revealing that he actually feels lighter and more refreshed when he bathes with a sponge. I use sponge every day. If I don't bathe with sponge, I don't feel good. Whenever I bathe with sponge, I feel light. My body doesn't itch after using sponge. But now that I heard the information, I will adjust my usage of sponge. The debate about using sponge for bathing continues, with some individuals swearing by their benefits, like feeling lighter and refreshed, while others heed to warnings from skin health experts about potential skin damage and infections. Ultimately, whether or not to use a sponge while bathing depends on personal preference, skin type, and lifestyle. As shared experiences suggest, it is crucial for individuals to weigh the pros and cons and make informed decisions about their bathing routines. Omoumi Abraham, reporting for Akojopo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for foreign news. News from Akojopo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Indonesia police have uncovered an international baby trafficking syndicate which has allegedly sold at least 25 infants to buyers in Singapore since 2023.
Authorities made 13 arrests related to the syndicate in the Indonesian cities and rescued 6 babies who were about to be trafficked. The syndicate alleged they did not force the pregnant women. Once baby is birthed, the delivery costs were covered. Then compensation money was given and baby taken away. Kai Ramayati, Commissioner of Indonesian Child Protection Commission, says investigations are ongoing to know the influence of the perpetrators. Police in Brazil swooped on the home and political headquarters of Jair Bolsonaro early Friday, searching the properties and ordering the former president to wear an electronic ankle tag. He was also barred from speaking to foreign officials or approaching embassies and banned from social media under the orders of Brazil's Supreme Court. The restrictions were motivated by concern that Bolsonaro would flee the country amid his trial over an alleged plot to overturn the results of the 2022 presidential election, which he lost to President Luiz Lula da Silva. Bolsonaro has denied wrongdoing. He added he never thought of leaving Brazil. And that ends the news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. Welcome back, and now to the exciting world of sport. The concept and introduction of the video assistant referee VAR has been met with different reactions from supporters of the round leather game. While some are of the opinion that VAR has helped the game advance into the next phase, others think that it has made the decision making for the referees stall a bit. In this report, we hear from football lovers who give their views on the importance of VAR in the modern game. Agidigbo FM News correspondent Emmanuel Sunday reports on the role of VAR in advancing the modern game. In the yesteryears, the referees have always had the final say on decisions on the pitch with zero interference. While the referees might not have been 100% spot on with their decisions, the reactions from fans have always resonated with the outcome. With the introduction of the video assistant referee VAR, the referees now have an automated machine to help check and balance their in-field decisions. Ever since the VAR has been introduced, the new technology has sparked a lot of reactions from fans and analysts alike. While some praise the initiative as it helps the referees make the correct decision, others feels it takes away the organic joy of the game of football. In an interview with Agidigbo FM News, Mr. Emmanuel believes that the VAR is a good innovation to the world of football. It's a very good innovation because with the help of that, you understand, you can easily detect many mistakes, you understand, that the referee doesn't see. You know, some players are of this kind of, when the referee is not concentrating, you understand, they play their opponent rough, you understand. The coaches, you understand, while coaching the players, to tell them those things that are very, very wrong in football that they are not supposed to do. A football fan, Mr. Bayonle Oduyemi, is of the opinion that the time wasted due to the referees checking on the VAR monitor shouldn't be a problem. That's why they used to add time when the game is about to end. Extra time, like we had like 5 minutes, 10 minutes, they calculate it together. And the referee cannot see everything on the field. Because when the referee back the player, maybe the player have done something wrong. And the VAR just called the attention of the referee. They'll go and check this play. And more so, if VAR called the referee, go and check the VAR monitor. Some referee take their own decision. Mr. Bolu Oluwashola says that having the VAR helps the referees to make the correct decisions during a game. I think the referees have been taking their own decisions before VAR was introduced. But all because their aggression, their decision making was not enough. Like it caused a lot of confusion. It caused a lot of arguments, a lot of problems. That was the reason. I think that was the reason why they introduced VAR. The VAR serves as a guide for referees to make on-pitch decisions that they might have missed and helps them officiate with fairness in order to have a seamless flow of football for fans and players to enjoy. Emmanuel Sunday reporting for Agidigbo FM News. The Zambia head coach Nora Abdu has admitted that the Super Falcons of Nigeria deserve to win Friday's Women African Cup of Nations quarter-final match against the side Zambia because they were the better team. Nigeria walloped the Copper Queens of Zambia 5-0 in the match played at the Labizola Stadium, Casablanca, Morocco.
Speaking after the game, Abdul said the nighttime African champion Super Falcons totally dominated the game and outplayed our team. The Swiss tactician said it was very clear loss for them and therefore congratulated the Falcons of Nigeria for the well-deserved victory, while confessing that our team need to accept that Nigeria was better than Zambia. Meanwhile, Nigeria's Super Falcons, after the emphatic win, will now face the winner of the South Africa vs Senegal clash in the semi-finals match next Tuesday. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government unveils plans to produce 4 million tons of ammonia. Oyo government approves homegrown scheme of service for community nursing midwifery cadres. Indonesian police uncovers trafficking ring sending babies to Singapore. Zambia head coach congratulates Super Falcons, admits Nigeria were better than them. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news, stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Find out who you are and be that person. That's what your soul was put on this earth to be. Find the truth, live that truth, and everything else will come. With that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Akojopo Iroyin. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn fún talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti kéde èròǹgbà láti máa pèsè mílíọ̀nù 4 èròjà ammonia lọ́dún. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àgbéga ètò kan fún àwọn nọ́ọ̀sì àti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbẹ̀bí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Indonesia ti fọ̀rọ̀ léde nípa àwọn tó ń fi ọmọ ṣòwò ẹrú tó ń fi ọmọ ṣọwọ́ sí ilẹ̀ Singapore.
akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Zambia ti kígọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ilẹ̀ yìí tó tẹ́wọ́ gbàfà wípé ikọ̀ Super Falcons kò gojá ju ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tiẹ̀ lọ. ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti fi èròǹgbà léde o láti máa pèsè mílíọ̀nù 4 èròjà kan tí wọ́n pè ní green ammonia lọ́dọọdún lọ́dún 2026 gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àgbéga bá ìpèsè ajílẹ̀ fáwọn oko lábẹ́lé. àfojúsùn ọ̀hún ló jáde látọwọ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Kasim Shettima níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn tọ́rọ̀ kàn èyí tó wáyé nílé ìjọba nílùú Àbújá níbi tí àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ọba àtàwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lágbọn ìpèsè èròjà náà tí wọ́n wà níbẹ̀. sẹ́nitọ̀ Shettima ẹni tí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ètò ọrọ̀ ajé Tọ́pẹ́ Fásùà aṣojú fún ló pè fún àgbéga ìpèsè èròjà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ara kìtìyàn láti jẹ́ kí ilẹ̀ yìí gòkè àgbà lágbọn ètò ọrọ̀ ajé. ìgbákejì ààrẹ tún ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ oòrùn àti ìjì lè wúlò láti pèsè agbára iná ọba. gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera lágbàáyé tí wọ́n wí o wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àrùn cervical cancer ló pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà tó sì wà ní ipò 17 lágbàáyé pẹ̀lú àkọsílẹ̀ ẹgbẹ̀rún 12 àrùn náà àti pé ẹgbẹ̀rún 8 ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn lọ́dọọdún. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àpérò kan tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn agbọn ètò ìlera nílùú Àbújá ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan lẹ́ka pògùn fún gúúsù ilẹ̀ Áfíríkà ọ̀gbẹ́ni Israeli Bashma ló gbóríyìn fún bí ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ìpèsè ògùn fún àrùn kan tí wọ́n pè ní human papillomavirus láti ọdún 2023 tó sì ṣe fi lọ́rẹ̀ rẹ̀. ọ̀gbẹ́ni Israeli ṣàfikún àlàyé rẹ̀ wípé ó lé ní mílíọ̀nù 14 àwọn obìnrin tó ti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára láti ọdún 2023 tó sì tọ́ka sí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló sì gba abẹ́rẹ́ àjẹsára púpọ̀ jù pẹ̀lú àfikún wípé gbígbógun ti cervical cancer ló jẹ ìjọba lógún púpọ̀ tó sì wá pàrọwà wípé kó fààyè sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin sínú ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àgbéga ètò fáwọn nọ́ọ̀sì àti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbẹ̀bí láti lẹ́bùrú kẹfà sí lẹ́bùrú 14 láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. kọmíṣánná fún ìdásẹ́sílẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Saliu Adélabó ẹni tó fìdọ́rọ̀ náà múlẹ̀ ṣàlàyé pé ìbuwọ́lù ìjọba ló jẹ́ ẹ̀rí láti ẹ̀ka ètò ìlera ẹsẹ̀ kòkó kó lè lágbára sí i àti nípa sísọ ojúṣe àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera kó di ojúlówó ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ pọ́nbélé pẹ̀lú àfikún wípé ìdásẹ́sílẹ̀ náà ló ní ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìjọba tọ́rọ̀ kàn lájọlájọ àti lẹ́kàǹkà kárí tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Adélabú ti wé ó ní àgbékalẹ̀ tuntun náà yóò wúlò pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí àti àgbéga fáwọn òṣìṣẹ́ bíi nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí. ó fi kún àlàyé rẹ̀ wípé ètò náà wà fún mímú àgbéga bá àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ wọn déédéé nílànà àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípínlẹ̀ yìí. mímáa fi kàǹkàn wẹ̀ lójoojúmọ́ ló wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn àwùjọ nígbà tí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn tako lílo kàǹkàn fi wẹ̀ lójoojúmọ́ fún àwọn kan tó ń fi kàǹkàn wẹ̀ lójúmọ́ ló ti di ìṣe tiwọn. akọrin Àgídìgbò FM Ọmọwùmí Abraham ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn lórí lílo kàǹkàn fi wẹ̀ lójoojúmọ́. àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o látẹnu Túndé Fálọlá. gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa àwọ̀ ara ti ṣe ṣàlàyé wọ́n ní lílo kàǹkàn láti wẹ̀ ju ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta lọ láàrin ọ̀sẹ̀ ló ṣeé ṣe kó ba àwọ̀ ẹni jẹ́ kó sì fa kíkó oríṣiríṣi àrùn àwọ̀ ara. àwọn olùtọ́jú àwọ̀ ara wọ́n fi ìkìlọ̀ léde pé kàǹkàn bíi kàǹkàn bílẹ̀ kàǹkàn rọ́bà àti onírin kéékèèké ló gba àrùn ara mọ́ra tó sì lè fa oríṣiríṣi àrùn ní àwọ̀ ara wa. àìsí ìtọ́jú tó péye fún àwọ̀ ara ló lè ba àwọ̀ jẹ́ bíi kúrúnà làkúrègbé àti kòkòrò ara lóríṣiríṣi. ọ̀rọ̀ yìí ti fa oríṣiríṣi awuyewuye níbi àwọn kan ti ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ti ṣe máa ń fi kàǹkàn wẹ̀ tí àwọn kan sì ń bu ẹnu àtẹ́lu àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ tako wíwẹ̀ kàǹkàn nípasẹ̀ ìrírí kó wá wọn. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ìyáàfin Hamidu ó fi ìrírí rẹ̀ hàn pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ nípa bí wọ́n ti ṣe máa ń fi kàǹkàn wẹ̀ ní gbogbo ìgbà. tí wọ́n á já sí yìí o tí a tún sọ fún wa wípé ká má máa wẹ̀ kàǹkàn máa ṣàánú wá àṣà Nàìjíríà mọ̀ ní parun o Ọlọ́run mọ̀ ṣàánú wa o ká máa wẹ̀ kàǹkàn lọ́dà o torí níta délé ayé bá nù o kò sì ní parun. ìwé mi o tí ì bá wẹ̀ kàǹkàn lójúmọ́ kan kódà bí mo tàgbàdo tó tí mo bọ́ léwẹ̀ wọ́n tún wó kàǹkàn yàtọ̀ sí orí kò sí ti fi í ṣe mí o. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ wa Agídìgbò FM àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ọ̀rọ̀ náà kàn fi ọ̀rọ̀ léde lórí bí wọ́n ti ṣe ń wá gbogbo ọ̀nà láti má ṣe máa fi kàǹkàn wẹ̀ lójoojúmọ́. A month 2 months ago tí má ti fi kàǹkàn wẹ̀ tán báyìí yúnyún téèyàn máa jára jẹ pé látìgbà yẹn èmi ò ní parọ́ èmi ò wẹ̀ kàǹkàn mọ́ o ọṣẹ àtomi ni
mi ń lo kọ̀ọ̀kan ẹ̀ before mo máa ń lo kẹ̀kẹ́ tẹ́lẹ̀ bọ́ ó máa ń já mi lára àjẹṣe yìí gẹ̀ tó ìgbà tó yá wọ́n ní mọ́ mi sọ àbí sísà mi kọ́ sọ pé kí n máa lo kẹ̀kẹ́ mọ́ kí n lè máa lo ọṣẹ àti omi so for now ọṣẹ àti omi mò ń lò so omi ilẹ̀ ever lo kẹ̀kẹ́ for now. ní fífi èròǹgbà tiẹ̀ náà hàn ọ̀gbẹ́ni iyọlá ló gbàgbọ́ pé lílo kankan ló ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tàbí okòwò téèyàn bá ń ṣe tó sì fi iṣẹ́ tiẹ̀ ṣe àpèjúwe. tí kéèké bá yóò yà lọ ro oògùn ni tí ó lò ṣe ẹni tó ń ṣiṣẹ́ mẹkáníìkì tí ọ́ọ̀lì kó gbogbo ara rẹ̀ fẹ́ ní kó má lo kẹ̀kẹ́ ọṣẹ lásán ò lè fọ̀ mọ́ ọṣẹ lásán ò lè wí ara èèyàn kù mọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ lo kẹ̀kẹ́ ni o. ọ̀gbẹ́ni tọ́pẹ́ ọ̀pẹ́yẹmí náà fi ìrírí rẹ̀ hàn fún iléeṣẹ́ àgídìgbò FM lórí bí àlàáfíà ti mọ́ dé bá àgọ́ ara rẹ̀ lásìkò tó bá wẹ̀ kankan. tí n bá ń wẹ̀ lójoojúmọ́ ní gbogbo ihò ara mi tí n bá ní mò ń lọ wà pé gbogbo ihò ara mi ó free ara mi free dáadáa ṣùgbọ́n lẹ́nu ìgbà tí mo gbọ́ pé wọ́n ní pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa wẹ̀ kẹ̀kẹ́ lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n ara òun mi ò gbé mi náà ṣe gbọ́ pọ̀ náà tí n bá wẹ̀ lónìí fún ọjọ́ kejì kí èèyàn bomi sára àti kí èèyàn fi ọṣẹ para. àríyànjiyàn nípa fífi kankan wẹ̀ ló mọ̀ sí ń tẹ̀síwájú níbi púpọ̀ èèyàn ti ṣe ń fi bí àlàáfíà ti ṣe máa ń dé bá àgọ́ ara wọn hàn tí àwọn míín sì ní nípa ìkìlọ̀ àwọn olùtọ́jú àwọ̀ ara làwọn ṣe ń dẹ́kun lílo kankan ní wíwẹ̀ lílò àti mímọ̀mọ̀ lo kankan wẹ̀ ló dá lórí àwọ̀ ara ẹni ìfẹ́ inú ẹni àti ìgbésí ayé ẹni bí ìrírí náà ti rí báyìí ó ti wá ṣe dandan kí ẹnì kọ̀ọ̀kan mọ ohun tó bá láàmú ní wíwẹ̀ mọ́ tónítóní. Túndé Falọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ àgídìgbò FM. ṣíṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé kan lórí pápá ìṣeré èyí tí wọ́n pè ní video assistance referee ló ti di ohun tí kálukú àwọn alátìlẹyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti gbà bí ẹni gbàgbà ọtí nígbà táwọn míì sọ wípé ẹ̀rọ ìgbàlódé ló ń ṣèrànwọ́ láti jẹ́ kí eré bọ́ọ̀lù kó gòjá àwọn míì sọ pé ẹ̀rọ náà ló ti ń darí àwọn adarí ayò lójú lórí pápá nínú ìròyìn láwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀rọ náà lórí pápá akọ̀ròyìn àgídìgbò FM Emmanuel Sunday ṣe àkójọpọ̀ ròyìn lórí ìwúlò ẹ̀rọ ìgbàlódé ọ̀hún sí àgbègbè eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o látẹ̀nà láìtán láti ṣe. ní àtijọ́ ohun táwọn adarí ayò bá ti pinnu lórí pápá ní abẹ́ńgé láìsí àbójúwẹ̀yìn nípa rẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé ohun táwọn adarí ayò bá wí nípa ìpinnu wọn lè má ṣe rẹ́gí tó sì jẹ́ pé ìró ariwo látọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá ní máa ń kín àbájáde adarí ayò lọ́wọ́. pẹ̀lú ṣíṣe àfihàn ẹ̀rọ àfìdí òótọ́ múlẹ̀ lórí pápá VAR àwọn adarí ayò ti ní ẹ̀rọ ìgbàlódé láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn láti yẹ àwọn ìpinnu wọn wò dáadáa. látìgbà tán ti ṣe àfihàn ẹ̀rọ yìí ẹ̀rọ ìgbàlódé tuntun yìí ti ṣe okùnfà onírúurú ọ̀rọ̀ láàrin àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá àtàwọn olùyànnàná rẹ̀. nígbà táwọn míín gbóríyìn fún ìgbésẹ̀ náà bí ó ṣe ń ran àwọn adarí ayò lọ́wọ́ láti gúnlé ìpinnu tó ṣe rẹ́gí táwọn míín sì ní ó ti mú eré ìdárayá náà pàdánù ojúlówó ayọ̀ eré ìdárayá. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan ní iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò pẹ̀lú arákùnrin kan ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun ní ìgbàgbọ́ pé ẹ̀rọ VAR yìí ló jẹ́ ìgbésẹ̀ tó dára fún àgbáyé lẹ́kẹ̀rẹ́ bọ́ọ̀lù. bẹ́ẹ̀ ni ìgbésẹ̀ tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ni pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yìí yóò jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti rí àwọn àṣìṣe tí alábòójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá bá ń fojú fò tí alábòójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá kò bá wo àwọn agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá wà lórí pápá wọ́n lè máa ṣe ara wọn léṣe. láfikún ìgbésẹ̀ yìí jẹ́ kí àwọn alábòójútó mọ àwọn àṣìṣe wọn. olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù kan náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé àkókò tó ń ṣòfò látàrí pé àwọn adarí ayò ń yẹ ẹ̀rọ àfìdí òótọ́ múlẹ̀ lórí pápá VAR kò yẹ kó jẹ́ ìṣòro rárá. bí eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá bá ti fẹ́ parí wọ́n tún lè fi àkókò díẹ̀ kún bíi ìṣẹ́jú 5 sí 10. àwọn alábòójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá máa ń lo ọgbọ́n orí wọn kí VAR tó dé ṣùgbọ́n ọgbọ́n orí wọn ti fa oríṣiríṣi ìrújú àti ìkùnsínú nítorí náà ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ VAR. bákan náà ni ẹlòmíín jẹ́ kó di mímọ̀ pé lílo ẹ̀rọ VAR ran àwọn adarí ayò lọ́wọ́ láti lè gùnlé ìpinnu tó ṣe rẹ́gí lásìkò eré ìdárayá. ìlànà VAR wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ fún eré orí pápá. nígbà mìíràn àwọn agbábọ́ọ̀lù lè lo ọgbọ́n orí wọn kódà bí VAR bá pe àkíyèsí wọn sí nǹkan tí àwọn alábòójútó bá jìnnà sí ibi tí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù VAR wúlò fún wọn lórí pápá nígbà tí ó jìnnà síbẹ̀. ẹ̀rọ àfìdí òótọ́ múlẹ̀ lórí pápá VAR
jẹ́ àtọ́nà fáwọn adarí ayò láti gúnlé ìpinnu tó ṣe rẹ́gí lórí pápá èyí tó jẹ́ kán láǹfààní àti nàtán láàrin àwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù àtàwọn agbábọ́ọ̀lù. Ọláìtọ́ Alátiṣe ló ń jábọ̀rọ̀ ìfìlẹ̀ṣẹ̀ Àgídìgbò FM. tó ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Indonesia ti ṣàwárí agbègbè kan lórílẹ̀‐èdè náà níbi tí wọ́n ti ń ṣe fàyàwọ́ ọmọ òkókó pẹ̀lú àlàyé pé ó kéré tán wọ́n ti ta ọmọ òkókó 25 sórílẹ̀‐èdè Singapore láàrin ọdún 2023 sí àsìkò yìí. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀‐èdè náà ní àwọn ti rọ́wọ́ tó èèyàn 13 tó ní nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n dóòlà ọmọ òkókó 6 tí wọ́n tún ti ń gbèrò láti lọ tà sórílẹ̀‐èdè Singapore. Nígbà tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn tọ́wọ́ bà náà lẹ́nu wò, wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn mú àwọn aláboyún ní tipátipá, fúnra wọn ló ń fínúfíndọ̀ yọ̀ǹda ọmọ wọn lẹ́yìn táwọn bá sì sanwó sílé ìwòsàn láti gbẹ̀bí wọn. Lẹ́yìn náà ni wọ́n gbé ọmọ náà fún àwọn làwọn yóò sì fún wọn lówó gbà má bínú. Àmọ́ alábòójútó fún dídáàbòbò àwọn ọmọdé ní Indonesia Airayanti ti ní ìwádìí ṣì ń tẹ̀síwájú láti mọ àwọn alágbára tó ń ṣàtìlẹ́yìn fáwọn ènìyàn náà. Ikọ̀ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Brazil kàn sílégbé ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè náà Jair Bolsonaro lówùúrọ̀ ọjọ́ Ẹtì. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n yẹ gbogbo inú ilé rẹ̀ wò fínífíní, wọ́n sì pa á láṣẹ fún un láti wọ ohun tí wọn yóò máa fi tọpinpin rẹ̀ sẹ́sẹ̀ láti lè mọ ibi tí yóò máa rìn sí àti pé kò gbọdọ̀ bá àwọn olóṣèlú ilẹ̀ òkèèrè sọ̀rọ̀. Kì í ṣèyí nìkan, wọ́n tún fòfin dè pé kò gbọdọ̀ lo ẹ̀rọ ayélujára ní pàtàkì jùlọ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Brazil sọ di mímọ̀ pé àwọn fòfin de ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún kó má bàa sá kúrò lórílẹ̀‐èdè náà látàrí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wípé ó lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti fẹ́ yí èsì ìdìbò sí ipò ààrẹ èyí tó wáyé lọ́dún 2022 láti lè má kúrò nípò náà. Àmọ́ Bolsonaro ní ẹ̀sùn náà kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, irọ́ pátá ni àti pé òun kò gbà á lérò láti sá kúrò lórílẹ̀‐èdè náà. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Olórí akọ́nimọ̀ọ́gbá ilẹ̀ Zambia Nora Upto ti gbàfà wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons tilẹ̀ yìí ló yẹ kán jáwé olúborí níbi ìfigagbága abala kò mẹ́sì ó yọ pẹ̀lú ilẹ̀ Zambia nítorí wọ́n dúró rẹ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ti ilẹ̀ Nàìjíríà gbòòrò sójú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Copper Queens ti ilẹ̀ Zambia pẹ̀lú àmì ayò 5-0 níbi ìfọsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbá ní pápá ìṣeré Labreswele Casablanca nílùú Morocco. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà, Upto ṣàlàyé pé èyí ni ìgbà kẹsàn-án tí ikọ̀ Super Falcons yóò fi ẹ̀yìn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ janlẹ̀. Ó wá kí ikọ̀ Super Falcons kú oríire ìjáwé olúborí náà. Ní báyìí ikọ̀ Super Falcons tilẹ̀ yìí ni yóò kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó bá kógojá láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ South Africa àti ilẹ̀ Senegal lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀. Kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti alẹ́ òní, ẹ jẹ́ á gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti kéde èròǹgbà rẹ̀ láti máa pèsè mílíọ̀nù 4 èròjà àmóníà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àgbéga ètò kan fún àwọn nọ́ọ̀sì àti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbẹ̀bí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Indonesia ti fọ̀rọ̀ léde nípa àwọn tó ń fi ọmọ ṣòwò ẹrú tó ń fi ọmọ ṣọwọ́ sí ilẹ̀ Singapore. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Zambia tí kí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons tilẹ̀ yìí tó tẹ́wọ́ gba àfààní pé ikọ̀ Super Falcons kógojá ju ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tiẹ̀ lọ. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. Ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. tó ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé: ṣàwárí ara rẹ̀
kí o sì jẹ́ ẹni tí o pe ara rẹ̀. Ohun tí a rán wa sí nínú ayé nìyẹn o. Wá òtítọ́, máa gbé pẹ̀lú òtítọ́ yẹn, lẹ́yìn náà gbogbo nǹkan ni yóò rọgbọ. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló mú wá sí etígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o tẹ̀ ń gbọ́ wa. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnu.